कीर्तिपुर स्थित टियु मैदानमा फ्लडलाइट र प्याराफिट निर्माणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। निर्धारित समयमा निर्माण कार्य सक्न निर्माण कम्पनीहरू दिनरात लागि परेका छन्। मैदानको पूर्वी र पश्चिम खण्डमा 2 तले प्याराफिट निर्माण कार्य सँगसँगै भइरहेको छ भने फ्लडलाइटको तेस्रो पिल्लरको फाउन्डेसन सकिएको छ। यहाँ 6 वटा फ्लडलाइटको निर्माण गरिँदैछ, जसमा हाल 3 वटा फ्लडलाइटको निर्माण कार्य भइरहेको छ। 10,000 दर्शक क्षमताको बनिरहेको प्याराफिट निर्माण 43 करोड 77 लाख 30,013 रुपैयाँमा बिकोई केसीडीसी बीजी जेबीले गराइरहेको छ भने 6 वटा फ्लडलाइटको निर्माण बिसन ईश्वरी जेबीले 42 करोड 19 लाख 91,653 रुपैयाँमा गरिरहेको छ। विभिन्न खण्डमा यो मैदानको निर्माण कार्य भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनिरहेको यो स्टेडियम पूर्ण रूपमा निर्माण भइसक्दा डे नाइट म्याचहरू आनन्दले प्याराफिटमा बसेर हेर्न पाउँदा अवश्य पनि यस स्टेडियमले सबैको मन जित्नेछ। ज्यानै जोखिममा राखेर या भनौं जाडोमा चिसो भुइँमा बसेर म्याच हेर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको बिस्तारै अन्त्य हुनेछ। यस्तो छ हेर्नु पाउनु त भिडियो आउँछ मुल्पानी रेडी भयो।
फल लाइटको त अब सबै तयारी नै छ होइन मेरो चाहिँ त्यस्तो भइसक्यो नि त